Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa kutaa 6ffaa waa'ee unit vectors kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas viidiyoon hojjetame battala hojjetametti isin bira akka dhaqqabuuf mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification batanii banachuu hin dagatina. Caalmatti muna deeggaruu barbaaddan immoo viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuu hin dagatina. Kallattumaan barnoota keenya haa eegallu. Okay, unit vectors. A unit vector is a vector with magnitude of 1. Unit vector kan jennuun unit jechuun tokko jechuudha. Vectorii magnitude isaa yookiin immoo hammi isaa tokko ta'edha jechuudha. Unit vector jechuun hammi isaa meeqa? Tokko. Used to indicate direction only. Faayidaan isaanii kallattii agarsiisuu qofa jechuudha. Hammi isaa tokko jechuun unit vectorii tokkotti yoo baay'isne kallattii dhuma isaa agarsiisa malee hamma isaa irratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. Without affecting magnitude. Hamma irratti dhiibbaa osoo hin gaggeessin kallattii vectoriin tokko irratti argamu ibsuudhaaf kan itti gargaaramnu unit vector jennaan jechuudha. Unit vector kan jedhamu vectorii magnitude isaa tokko ta'e yookiin immoo hammi isaa tokko ta'e bu'aan isaa kallattii agarsiisuuf kan nu gargaaru hamma irratti garuu hamma vectorii irratti dhiibbaa homaayyuu kan hin qabnedha. Maaliif hammi isaa meeqa jenne tokko waan jenneef jechuudha. The symbol of unit vector is denoted by hat. Egaa unit vectoriin haatii yookiin immoo mallattoo ishee kanan bakka buute jechuudha. To distinguish it from ordinary vectors. Egaa vectoroota biraarraa adda baasuudhaaf unit vectorii maaliin fayyadamna jechuudha? Xiyya dhiisneet haatiidhaan fayyadamna jechuudha. Kanaan bakka buusna jechuudha. In an XY coordinate system we define a unit vector I diruu xaayaa irratti unit vectorii I the point is in the direction of the positive x axis. Egaa I direction jechuun gara kallattii positive axaatti nutti agarsiisa jechuudha. And J that point is in the direction of the positive y axis. J immoo gara positive y axis kan agarsiisu bifa kanaan bakka buusna jechuudha. Kana jechuun kun hammi isaa meeqa jechuudha? Tokko jechuudha. Kunis tokko jechuudha. I direction, J direction jechuun positive x axis, J immoo positive y axis ta'a jechuudha. Yoo vectories qabaanne fakkeenya vector A soo qabaanne x axisiin A isa kana ta'a asirraa dalga garanatti kan sararamu kana yookiin immoo asii amma asitti ta'a y immoo isa kana ta'a jechuudha. So AXI dalga kanatti agarsiisa AY J immoo asii olee agarsiisa jechuudha. Kanaafuu ammas I fi J kallattiidhuma x axis fi y axis agarsiisuu qofaaf nu tajaajilu jechuudha. Bifa kanaan agarsiisan diriiruu xaayaa irratti unit vectorii bifa kanaan bakka buusnaa jechuudha. Amma nuyi kan ilaalaa jirru 2D yookiin immoo 2 dimensionally waan ta'eef I fi J irratti xiyyeeffanna jechuudha. 3 dimensionally immoo ilaaltan immoo K'nis jirti jechuudha. Z axis irratti K unit vectorii ilaaltu jechuudha. If a vector A is found on an xy plane, the components of vector A can be represented or expressed with unit vectors as the following. Bifa kanaan ibsuu dandeenyu jechuudha. Yoo vector A'n diruu xaayaa irratti argame A kana immoo komponentoota isaa unit vectorii wajjin ibsuu yoo barbaaddan bifa kanaan ibsitu jechuudha. Inni jalqaba AX equals to AX I. Kallattiin pozitiiva xaarratti ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha kun. N keessan isa kana yoo ta'e AXI immoo kana ta'a jechuudha. AY immoo AYJ ta'a. AYJ jechuun pozitiiva ta'a asii olee bifa kanaan ta'a jechuudha. Kana immoo asii ol sararru AYJ keessan isa kana ta'a jechuudha. AYJ keessan isa kana ta'a jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Vector A can be written as kanaafuu vector A guutummaa isaa yeroo barreessinu A is equals to AX along I plus AY along J jettanii bifa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Using the unit vectors, egaa unit vectors fayyadamuudhaan vectoroota lama ida'ama isaanii ibsuu ni dandeenya jechuudha. The resultant of two vectors. The resultant of two vectors, vector A and B can be expressed as maal jennere
n jalqaba irratti a is equals to ax along I plus ay along j jenneerra jechuudha. Then vector b immoo maal ta'a ammas dhuunfaa isaatti bx along I plus by along j ta'a jechuudha. Kun amma vector a fi vector b component isaaniitti breakdown erga gooneen booda kallattii isaanii ibsina jechuudha. Yoo negative x axis fi negative y axis irra ta'an iddooma kana negative gashaa deemna jechuudha. Kanaan booda a plus b or r is equals to vector a plus vector b maal ta'a jechuudha. ax along I plus ay along j plus bx along I plus by along j ta'a jechuudha. Kanaan booda the same term iddoo tokkotti collect gochuu dandeessu jechuudha. The same term iddoo tokkotti collect gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf axi bxi ayj byj tiin iddoo tokkotti collect gochuu dandeenya. Yeroo collect goonu maal arganna? ax along I plus bx along I plus ay along j plus by along j ta'a jechuudha. Kana jechuun axi plus bxi jechuun kama biraatiin maal jechuudha? rxi jechuudha plus ryj jettanii bifa kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu faayidaa unit vectorii inni guddaan kallattii vectoroota agarsiisudha jechuudha. Hammi unit vectorii meeqa jenne akkuma maqaasaa tokko ta'a jechuudha. The unit vector along the direction of a given non-zero vector is defined as the vector divided by its magnitude. Unit vectoriin kallattii vectoriin tokko irratti argamu. Vectorii akkamii? Vectorii zeeroodhaan ala ta'e yookiin immoo zeeroo hin taane tokko maal ta'a jechuudha? For example, let's take vector A. Unit vector along vector A is equals to vector A divided by magnitude of vector A. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf vector A keenya isa kana osoo ta'eeti. Kuni vector A dha osoo jenneeti. Vector A kuni komponentota lama qabaachuun isaa beekamaadha jechuudha. Komponentii xaa amma asitti ni qabaata. Komponentii yaa amma asitti ni qabaata. Egaa drawingiin kiyya baay'ee gaarii miti isin sirreeffadhaatii kaafadhaa. So this is ay along j dha. This one is also ax along I dha jechuudha. Unit vectorii kallattii A kanaan argamu barbaada osoo jedhamneeti A hat jechuu ni dandeenya. A kana fakkeenyaaf n meeqaa ta'u? Let's say A is equals to 2 in I direction plus 3 in J direction. Osoo ta'eeti formula keenyaan unit vector along A direction barbaadi yoo isin hin jedhe maal ta'a jechuudha? 2 along I plus 3 along J over magnitude of vector A. Magnitude of vector A jechuun 2 square plus 3 square jettanii isa kanatti xumuruu qabdu jechuudha. Kanaan booda A unit vector along A is equals to 2 over kuni 4 ida'u 9 13 ta'a jechuudha. 2 over root 13 along I plus 3 over root 13 along J. Magnitude isa kana osoo barbaaddaniiti tokko isinii dhufuu qaba jechuudha. Kanaafuu unit vectoriin kallattii vectorii nuu kenname tokko irratti argamu formulaa kanaan argattu jechuudha. Unit vector along A equals to the given vector divided by its magnitude. Hamma isaatiin vectorii dhuma isinii kenname isaan kallattii dhumaan hiruu hamma vectorii. Egaa magnitude vectorii fi vectoriin bifa kanaan yommuu bakka buusun adda addummaa akka qabu sirriitti beektu jechuudha.
Mee fakkeenyota hojjennu kanaan wal qabsiisne. Given force vector F is equals to 12 in I direction minus 16 in J direction in Newton. What is a unit vector along F? Isuma ammaa sanii jechuudha. Vectoriin tokko isinii kenname unit vectorii kallattii vectorii kanaatiin jiru barbaadu yoo jedhamne akkamitti barbaadna kan jedhu ibsuu dandeenya jechuudha. So given keenya F equals to 12 in I direction minus 16 in J direction Newton. Kana jechuun F of x equals to, or if F along x equals to 1 to I Newton and F along y immoo meeqadha jechuudha 16 in J direction. This is negative. Negative dha waan ta'eef 16 in J direction Newton ta'a jechuudha. The required one is a unit vector along the vector F or the vector force. Unit vector in force kanarraa yookiin immoo kallattii force kanaatiin jiru akkam ta'a yookiin immoo meeqa ta'a jedhee nu gaafate jechuudha. So we know that a unit vector along a certain vector is the given vector divided by its magnitude. Its magnitude. Kun maal nutti agarsiisa? Kun maal nutti agarsiisa? A unit vector along F equals to, egaa unit vector in keessa meeqadha? 12. 12 in I direction minus 16 in J direction over square root of, egaa magnitude of F jechuun 12 square plus negative 16 square. Then kana meeqa argattu yommuu square gootan 12 in I direction plus 16 in J direction. I'm sorry, this is negative. This is now plus negative. It is negative minus 16 in J over square root of 144 plus 256 ita jechuudha. Then this equals to 12 in I direction minus 16 in J direction divided by square root of 400. Square root of 400 is 20, which means 12 in I minus 16 in J divided by 20. So unit vector along vector F or the force F is 12 over 20 in I direction minus 16 over 20 in J direction. Kana immoo salphistan xumura irratti meeqa argattu? 12 duwwaa tuqaa 6 argattu. Duwwaa tuqaa 6 in I direction minus 16 immoo duwwaa tuqaa 8 in J direction argattu jechuudha. Kanaafuu kuni unit vectorii kallattii maaliitiin argamudha? Kallattii force F yookiin immoo vector F kanaan argamudha jechuudha. Egaa wanti isin beekuu qabdan osoo magnitude unit vectorii kana barbaadanitti tokko isin dhufuu qaba dirqama jechuudha. Magnitude unit vectorii meeqa jenneerra? Tokko jenneerra waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu magnitude kana osoo barbaadanitti kana maal gootu? Square root of 0.6 square plus square root of negative 0.8 square gootu jechuudha. Sanaan booda tokko isin dhufuu qaba jechuudha. Yoo magnitude isaa tokko hin dhufu taanaan suni maal miti jechuudha? Unit vectorii ta'uu hin danda'u jechuudha. The other is exercise 2.8. The vector sum P plus Q is a unit vector along positive x-axis. Ida'amni vectorii P yookiin immoo paafi qaa kuni unit vectorii sarara maal irratti argamudha nuun jedhe? Positive x-axis irratti argamudha yookiin immoo simply I dha jechuudha. If P is equals to I minus J, find vector Q. Vectoroonni lama walitti ida'amanii unit vectorii sarara xaa
positive irratti argamu yoo kennan paa fi qaaniidha amni isaanii. Paan immoo kana yoo ta'e qaa barbaadii nuun jedhee jechuudha. So giivanii keenya kaawwachuudha. Jalqaba irratti P is equals to how much? I minus J. Itti aanee R nuu kennameera. R nuu kennameera. R jennuun mee akka nu mijatuuf R is equals to P plus Q. Maal nuun jedhe? A unit vector along the positive x-axis. A unit vector along the positive x-axis is positive I or simply I. I dha jechuudha. Ishee kana nuu kenname jechuudha. Then the required one is Q. Q barbaadi jedhamne jechuudha. So kuni baay'ee salphaadha jechuudha. Baay'ee salphaadha. Maal jenne irraa if R is equals to P plus Q yoo akkana ta'e Q jechuun maal jechuudha gama biraatiin? Q is equals to R minus P ta'a jechuudha. Kanaan booda R qabna, P qabna bakka buufachuudha jechuudha. Q is equals to R meeqa jenneera? R jechuun P plus Q jechuudha jechuudha. I dha, positive I. Positive I minus P keessan positive I minus J ta'a jechuudha. Then kanaan booda of eeggannoodhaan herrega keessan hojjechuudha jechuudha. So I minus I arganna jechuudha iddoo kanatti. I minus I negative times negative in positive ta'a jechuudha iddoo kanatti. Egaa negative kun hunduma isaa irra raabsamti waan ta'eef jechuudha. So plus J ta'a jechuudha. Plus J. Xumura irratti I minus I maal ta'a? 0 ta'a. Xumura irratti eenyu arganna? J qofa argannaa jechuudha. So Q'n keessan maal ta'a jechuudha? Q is, which implies that Q is a unit vector along the positive y-axis. Positive y-axis idha jechuudha. Kanaafuu deebiin keessan ishee kana ta'a jechuudha. Q is a unit vector along the positive y-axis ta'a jechuudha. Bifa kanaan hojjettu baay'ee salphaadha namatti tola. Inni itti aanu exercise 2.9. If vector 0.4i plus bj is a unit vector. Vectorin kun yoo maal ta'e? Unit vector yoo ta'e. Then what is the value of b? Valuun b maal ta'a jedhee nu gaafata jechuudha. Kanaafuu kennamaa keenya jalqaba irratti maal nuu kenne? Let's say vectorin nuu kenname vector v dha jennu. Vector v. Vector v kun immoo maal jenneerra? Unit vectoridha nuun jedhee jechuudha. Which is equals to unit vectoridha waan nuun jedheef 0.4 along I direction plus b along j direction jedhee nuu kenne jechuudha. I fi j direction ibsu jennee walii galleerra jechuudha. Gama biraatiin kennamaa biraa maaltu nuu kenname? Magnitude of v is equals to 1. Maaliif magnitude 1 ta'e? Vectorin kun vector v kun unit vectoridha waan jedhamneef jechuudha. Unit vectorii hammisaa yeroo hunda tokko jenneerra mitiire baay'ee gaarii. Kanaan booda the required one is value of b. Gatii baa gaafatamne jechuudha. Solution. We know that magnitude of v is equals to 1. Kanarraa kaana jechuudha. Magnitude of v jechuun maal jechuudha? Square root of 0.4 square plus amma I fi j jenneen barreessinu jechuudha. Maaliif y magnitude keessan galan magnitude isaanii tokko waan ta'eef jechuudha. Plus b square equals to 1. Magnitude v jechuun isa kana waan ta'eef jechuudha. Kanaan booda isa kana calculate gochuudha jechuudha. Then isa kana gama lachuu square yommuu goonu square root of 0.4 square plus b square the whole square root kana balleessuuf jechuudha is equals to 1 square. Gama lachuu square goona jechuudha. Kanaan booda maaltu nu hafa? 0.4 square plus b square equals to 1 itu nu hafa jechuudha. Maaliif kuni square yommuu ta'u akkuma jirutti ba'a, inni kun immoo 1 dhuma ta'a. Tokko baasuu tokkuma waan ta'eef jechuudha. Kanaan booda b dhaaf furuudha jechuudha kan nurraa eegamu. B square is equals to 1 minus 0.4 square jechuun 0.16 ta'a jechuudha. B square is equals to 0.84.
0.84 ta'a jechuudha. Then b is equals to plus or negative of square root of 0.84. Egaa iddoo kanatti maaliif plus or minus jenne? Sababni isaas fakkeenyaaf tokko square'inis meeqadha? Tokkodha. Negative 1 square'inis meeqadha? Tokko waan ta'eef jechuudha. Sababa kanaaf optionii lama qabaachuu dandeenya jechuudha. So b is equals to either negative of egaa square root 0.84 meeqa taati? 0.92 taati jechuudha. 0.92 around negative 0.92 or positive 0.92 arganna jechuudha. Kana lamaan keessaa tokko ta'a yookiin immoo 0.9 jedhee itti fufaa jechuudha. Kanaafuu gatiin b isa kana ta'a jechuudha. Asumatti definitionidhuma unit vectorii beekuudha jechuudha. Unit vectorii hammisaa tokko ta'uu yoo bartan calculationiin kun baay'ee salphaa kan ta'edha jechuudha. The answer is example 2.9. Amma immoo itti aansinee fakkeenya 2.9 hojjenna jechuudha. Akkuma sirriitti isiniifuu fi isin immoo dhuunfaa keessanii sirriitti shaakaluu qabdu jechuudha. Fakkeenyota kana irra deddeebitanii yoo danda'amaa ta'e dursaatii fakkeenyota ofii keessanii akkasumas galgaalota ofii keessanii erga hojjettaniin booda asitti dhuftanii check gochuu dandeessu jechuudha revisioniidhaaf. So example 2.9 goes like this one. A vector A has x and y components of 4 units and 2 units. Vectoriin A tokko komponentii xaa 4 unity, komponentii yaa 2 unity qaba positive jechuudha. And a vector B has the corresponding components of negative 9 units. Komponentii xaa negative 9 qaba. And 3 units komponentii yaa unity 3 qaba. Find the vector components of 0 resultant maal barbaadinu jedha? Componentii resultant vectorii vectoroota FB barbaadi. And the magnitude and the direction of their resultant. Componentoota resultantii barbaadi. Rx and Ry. Magnitude R yookiin immoo resultant vectorii barbaadi. Kallattiin irratti argamu barbaadinu jedha jechuudha. So given keenya baafachuu dandeenya iddoo kanatti. Okay, ax equals to 4i units, ay equals to 2j units, bx equals to negative 9 units, by equals to 3 units. Kennamoonni keenya isaan kana jechuudha. Rikwaayidoon keenya yookiin immoo barbaadamtoonni keenya 3 jechuudha. Jalqaba irratti eenyu barbaanna? 4. Jalqaba irratti eenyu? R of x. Lammaffaa irratti R of y. Sadaffaa irratti magnitude of R. Afuraffaa irratti direction of the resultant vector. Isaan kana afran shallagna yookiin immoo barbaanna jechuudha. Amma komponentii barbaannu jalqaba irratti. R of x is equals to ax plus bx dha jechuudha. Kana jechuun ax keenya meeqa jenne? 4i units. 4 along I plus bx keenya negative 9 units. Lamaan isaaniiyyuu unity wal fakkaataa qabu jechuudha. Then R of x meeqa ta'a jechuudha? Positive times negative jechuun negative waan ta'eef negative 5 units arganna jechuudha. Kun eenyudha jechuudha? R of x dha jechuudha. Then R of y immoo yommuu barbaadnu R of y equals to ay plus by. Ay keessan 2j plus by keessan 3j units ta'a jechuudha. So R of y equals to 2 plus 3 is 5j units dha jechuudha. 5j
unit c ta'a jechuudha. So r of x in keessan negative 5 gara kamitti? Gara negative xaatti. Amma isa kana graaf irratti yookiin immoo diroo xaa irratti agarsiise osoo jedhamtaniiti akkam gootu jechuudha. Fakkeenyaaf let's say this is an xy plane. Mee kun xy plane keenyaa ta'u iddoo kanatti xy plane bifa kanaan yoo qabaanne kun x kun y yoo ta'e maal jedha? R of x gara miti jedha? Gara negative 5. Negative 5 naannoo kana yoo ta'e kun r of x keessanii jechuudha. R of x. R of y immoo maal jedha? Positive 5 waan ta'eef asii olee positive 5 akkana ta'a jechuudha. So kun r of y inni kun immoo r of x ta'a jechuudha. Resultant vectoriin keessan immoo bifa kanaan vectoroota kan erga wal qunnamsiistaniin booda resultant vectoriin keessan iddoo kanaan ta'a jechuudha. Iddoo kanaan ta'a jechuudha. Okay. Mee amma magnitude resultant vector keenya haa barbaannu. Magnitude of the resultant vector. We know that magnitude of r is equals to the square root of r sub x square plus r sub y square. Kuni maal ta'a? Lakkoofsan immoo bakka buustan r sub x meeqa qabna? R sub x keenya negative 5. Negative 5 square plus positive 5 square. Then isa kana square yommuu goonu kana meeqa arganna? Negative 5 square is 25. Again 5 square is 25. So r is equals to square root of 50 unit square dha jechuudha. Unit square iddoo hundaa jira. Unit square kanaan booda 15 yommuu square root keessaa ba'u meeqa ta'a jechuudha? 7.07 units ta'a jechuudha. Kuni magnitude maalii keenyaati? Resultant vector keenyaati jechuudha. Amma immoo direction isaatu nu hafe jechuudha. Theta yookiin immoo bakka resultant vectoriin kun itti argama. Egaa akkuma amma dubbanne kun diriiroo xaayaa yoo ta'e egaa yeroo kamiyyuu giraafii kaafachaa yoo deemtan sirriitti isinii ifaa deema jechuudha. Diriiroo xaayaa yoo ta'e x and y axis in positive 5 jenneerraa si oolee bifa kanaan asirraa positive 5 ta'a jechuudha y axis. Kun amma r of y keenya jechuudha. X axis immoo gara negatiivatti unity 5 jechuudha. Kun maal ta'a? R of x ta'a jechuudha. Then resultant vectoriin keessan iddoo vectoroonni kun lamaan bifa kanaan itti wal qunnaman bifa kanaan r'n keessan isa kana ta'a jechuudha. Resultant vectorii keessan jechuudha. So amma kofa kanaan ibsuu dandeessu resultant vectorii keessan. Yoo barbaaddan immoo kofa isa kanaan ibsuu dandeessu sila isinii kaaseera. Yoo barbaaddan immoo kofa positive x axis irraa ka'ee jiru kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Kofoota garaagaraa sadiin ibsuu dandeessu. Kofni ni jalqaba isa kana. Kofni ni lammataa ittiin ibsuu dandeessan isa kana. Kofni sadaffaan immoo kofuma wal fakkaataadhuma jechuudha. Garuu iddoo isin irraa kaatanii safartanii jechuudha. Garaagarummaan kofa isa kanaan ibsuu dandeessu. Positive x axis dha hamma resultant vectorii keessanitti kan jiru jechuudha. Mee amma nuyi akka nu salphatuuf kofa isa r of x negative r of x irraa ka'ee jiru kana. I mean r of x keenya yookiin immoo negative x axis irraa ka'ee jiru kanaan haa ibsinu. Isaan yommuu ibsinu y axis keessan amma maal ta'a? Opposite ta'a jechuudha. X axis immoo adjacent theta ta'a jechuudha. Ishee kanaan yoo ibsinu jechuudha. So we know that the tan of theta is equals to egaa r of y maal opposite jenne miti opposite over adjacent ta'a waan ta'eef oppositiin r of y dha jechuudha. R of y jechuun as finne kana r of y jechuun ni dandeenya. Kana jechuun fi kana jechuun tokkuma jechuudha. Kana jechuun fi kana jechuunis immoo wal qixa jechuudha. Kanaafuu opposite is r of y over r of x. This implies that theta will be tan inverse of r of y divided by r of x. Isa kana ta'a jechuudha. Then theta equals to tan inverse of r of y is positive 5. Positive 5 divided by r of x is negative 5. Kana jechuun tan inverse of
negative 1 iti jechuudha. Tan inverse of negative 1. Tan inverse of negative 1 in teetaan keessan negative 45. From negative 45 jechuun maal eessarraa jechuudha? From negative x axis. From negative x axis. X axis. Kofa ishee gurraatti kana jechuudha. Teetaa isa kana. Isa kanaanis ibsuu dandeessu. Asii 45 jechuun kana olittis 45 jechuudha. From positive y axis osoo ibsitanii 45 ta'a. From standard or from positive x axis immoo yoo barbaaddan isuma kana 180tti hidhaatu jechuudha. Sababni isheen kun negatiivii taateef kofa keenya kana clockwise safaraa jirra jechuudha. Maaliif eessarraa kaanii safaraa jira? Negative x axis irraa kallattii kanatti kallattii sochii sa'aatiitti jechuudha. Sa'aatiin garamitti lakkoofti? Bifa kanaan lakkoofti mitiire. Kofni garanatti dhaqqaamu egaa herrega keessatti sirriitti qabachuu qabdu negatiividha clockwise. Kofni positiiviin counter clockwise kallattii sochii faallaa sa'aatiitiin kan deemu kofni maal ta'a? Positiiva ta'a jechuudha. Kanaaf negatiiviin. So amma kofni positive x axis irraa kaatanii amma iddoo kanatti kan jiru meeqadha? 180. Kanaafuu kanumatti 180 yommuu hidhaatan meeqa argattu jechuudha? 135. Kun waluma qixa jechuudha, garaagarummaa hin qabu. Yookiin immoo positive 135 degree from positive x axis. Positive x axis jettanii ibsuu dandeessu jechuudha. Lamaan isaaniitiin yoo ibsitan garaagarummaa hin qabu jechuudha. Garuu maal hubachuu qabdu? Kofni keessan kallattii garaagaraa irraa safaramuu akka danda'u yookiin immoo eessatti akka gaafatamaa jirtan adda baasuu qabdu jechuudha. Asitti isuma deebi'ee ibsa jechuudha. As r of x is along the negative x direction. R of x maalan jedhere gara negative x direction itti jechuudha. Kun positiiva, kun negatiiva, kun positiiva waan ta'eef jechuudha. Inni kun positiiva waan ta'eef jechuudha. Then r of y is along the positive y direction. We see r is in the second quadrant. It makes 45 degree above the negative x axis. Second quadrant keessatti yookiin immoo r of x negative ta'e r of y yoo positive ta'e kofni keessan above negative x axis ta'a jennee jalqaba qabiyyee kanarratti ilaalleerra jechuudha. Viidiyoo darban keessatti yoo inni ilaalle ta'e duubatti deebitanii argachuu dandeessu jechuudha. So to find the standard angle yeroo baay'ee kofni nuyi gaafatamnu kofa isa kam jechuudha? Kofa from positive x axis to the vector jiru kanadha jechuudha. Counter clockwise dhaan positive waan ta'eef counter clockwise jechuudha. Then 180 plus negative 45. Ishee kana immoo negative sababni jenneef kofni keenya kan safaramaa jiru asirraa kaanee clockwise direction waan ta'eef. Clockwise direction waan ta'eef. Clockwise direction kofni maal ta'a? Negative ta'a. Counter clockwise immoo positive ta'a. 135 argachuu keessan isuma irra deebi'ee isiniif ibsa jechuudha. Sirriitti isinii galeera jedheen yaada. Inni itti aanu fakkeenya lama tuqaa tokko duwwaadha. Example 2.10. It goes like this. An unknown vector d is added to vector c, which is negative 4i plus 5j. And the resultant vector r is equals to c plus d has x and y components of each negative 1 and 1 units respectively. Find the magnitude of the unknown vector. Egaa vectorin d tokko vectorii c ammam ta'e negative 4 along I direction plus 5j kan ta'e yommuu itti dhaamu maal qabaata? X fi y component negative 1 fi positive 1 qabaata. X component respectively jechuun tartiiban jechuudha. X and y jedhee waan jiruuf negative 1 and positive 1 jechuun x in negative 1 y in positive 1 dha jechuudha. Tartiiban yoo qabaate yookiin immoo yoo ta'e c plus d negative 1 along I plus positive 1 along j yoo ta'e maal barbaadi jedha? Vector d barbaadi nuun jedha jechuudha. So kennamoota keenya adda baafannaa jalqaba irratti vector c qabna. Vector c is negative 4 along I plus 5 along j qabna jechuudha. Then r'n keessa meeqadha? R is equals to c plus d dha. Innis meeqadha? Negative I 1i jechuun tokko I dhaan baasnee dhiisnes garaagarummaa hin qabu jechuudha. Plus positive j qabna jechuudha. The required one is vector d, magnitude vector d gaafatamne jechuudha.
hamma vector D gaafatamne jechuudha. So solution, we know that if R is equals to C plus D, yoo isa kana ta'e D maal ta'a jechuudha? D is equals to R minus C ta'a jechuudha. R ni beekna, C ni beekna, bakka buufachuudha jechuudha kanaan booda. So D will be, R is negative I, maalifi negative 1 fi positive 1 along x if y ta'a waan ta'eef jechuudha. Along x jechuun unit vector dhaan yommuu ibsamu hammi isaa tokko kan ta'e negative I ta'a jechuudha. Plus J R dha jechuudha kun. Plus J minus C is negative 4 along I direction plus 5 along J direction. Then D is equals to, isa kana yommuu wal fakkaata walitti fidattan negative I minus minus maal taati? Positive taati jechuudha. Negative I direction plus 4 along I plus eenyudha plus kun kan J ti jechuudha. Like termi collect godhachaa jira. J negative positive qabna jechuudha. Minus yookiin immoo J hir'isuu 5J arganna jechuudha iddoo kanatti. 5J arganna. Egaa asitti wanti isin dogoggoruu hin qabne kan asii kan akkuma jirutti fudhattu. Negative I jettanii then negative kun hunda isaanii baay'isa. Negative baay'isuu negative positive ta'a jechuudha. Plus 4I jennee as finna jechuudha. J keessan akkuma jirutti fudhattu isa jalqaba. Minus kun isa kana sin baay'isa. Kanaafuu negative positive yommuu baay'isnu negative ta'a jechuudha. Isa kana salphifachuutu nu hafa jechuudha. Then negative I plus 4I is positive 3I plus J minus 5J is negative 4J ta'a jechuudha. So diin keessan kana yommuu salphisnu maal argattu? 3 along I minus 4 along J argattu jechuudha. Garuu kan nuyi gaafatamne maalidha? Magnitude dha jechuudha. Magnitude D ti jechuudha. Magnitude D immoo maal ta'a jechuudha? Magnitude of D is equals to square root of 3 square plus negative 4 square. Kana square yommuu gootan sagal ta'u 9 plus negative 4 square yommuu ta'u 16 is equals to square root of 25. Square root of 25. Hammi D keessanii meeqa ta'a jechuudha ree? 5 ta'a jechuudha yookiin immoo 5 units jettanii ibsuu dandeessu jechuudha. So D'n hammi isaa meeqa ta'a? 5 units yookiin immoo unity 5 ta'a. Steppiidhuma dura laalaa ture sana hordoftanii deemudha jechuudha. Wanta addaa homaa hin qabu. Inni itti aanu fakkeenyi inni xumuraa example 2.11. Egaa examplein kun traditional maarashaadha jechuudha yookiin immoo qonnuma isa aadaa ijoolleen baadiyyaa bal'inaan ni beektu jechuudha. Anis sirriittan beeka. So a farmer is ploughing the field using traditional maarashaa. Egaa qote bulaan tokko maarashaa yookiin immoo plow fayyadamee sangoota lama maal gochaa jira? Akkuma asirratti argitan kun qotaa jira jechuudha. Haburree jechaa jira. The two animals are pulling the beam or mower. Qotiyyoowwan yookiin immoo oksaniin lamaan kun maal gochaa jiru? Gindoo kana yookiin immoo gindii kana harkisaati jiru jechuudha. Humni isaan itti harkisaa jiran F2 jedhee moggaasee 1200 niwutanidha. Humni qotleen lamaan dalageessaa jiran kun 1200 niwutanidha. Aangiliin isaan lafarraa yookiin immoo maarashaarraa egaa lafti akka horizontaal aksiitti olaalame 40 digirii ta'a. Kanuma asirraa kan sangoonni itti harkisaa jiran gindaa irratti humni dalagaa sangootaan 40 digiriidha jechuudha. Then from the horizontal. The angle is from the horizontal. The farmer's force F1 on the handle or earth is 150 Newton at 60 degree above the horizontal. Akka fakkii kanarratti argamsiifametti. Eessarraan jechuudha? Earthii jechuun isa kana iddoon harka qabatee jiru kana jechuudha. So humni inni dalageesse bifa kanaan asii gadee from negative x axis irraa kofa 60 ta'a jedhee jechuudha. Find the resultant horizontal pulling force. Egaa gaafilee yommuu hojjettan yookiin immoo probleemii yommuu furtan gaafii maal gaafachaa kan jiru sirriitti xiyyeeffannoo kennuu qabdu jechuudha. Amma asitti kan nu gaafate horizontal resultant exerted force dha jechuudha. Humna
maarashaa kanarratti namtichaanis sangootanis dalageeffame kan sarara xaarraa barbaade jedha jechuudha. Lammaffaa irratti at this point assume all the forces are acting at point K. Egaa originiin keessan yookiin immoo diriiroon xayaa keessanii akka keetti fudhadhaa jechaa jira yookiin immoo humni hundi iddoo kanarratti iddoon isaanitti wal gahanii akkasitti yaadaa isiniin jedhe jechuudha. For the whole system to work, the resultant downward vertical force must be slightly greater than the upward. Explain why. Egaa qonni kuni function akka ta'uuf yookiin immoo bifa kanaan qotuudhaaf humni gara lafaatti gadi dalageeffamu. Humni namtichaan gara lafaatti gadi dalageeffamu kallattiin yaa jechuudha. Kan asii olee dalageeffamu, kan sangoonni asii olee dalageessan, kan frictioniin dalageessu dirqama caaluu qaba. Sababni isaa maali ibsaa nuun jedhe jechuudha. Kanaafuu itti deemna. Mee jalqaba irratti kennamoota keenya adda haa baafan. Kennamoonni keenya bifa kanaan jiru jechuudha. Given F1 is the force exerted by the farmer is meeqa ture? 150 Newtonii. 150 Newtonii. At an angle of let's say alpha jennuuni qofa irratti dalageessaa jiru. Alpha haa jennuuni at an angle of 60 degree. Egaa amma negatiivaan bakka buusuu dandeenya jechuudha iddoo kanatti. Negatiivaan bakka buusuu dandeenya. Maaliif koofni iddoo kanatti argamu jechuu fi koofni iddoo kanatti argamu tokkuma jechuudha. Egaa sararri kuni osoo deeme inni kun amma F dha. Jalqaba asitti dalagaa ture miti humni irfii kan qabatee ture namtichi iddoo kanatti jechuudha. Hordaa qabatee kan ture. So osoo sararri kun as keessa darbeeti kofoota keessan cinaachaa kan jedhamu herregaratti kan barattan yaadachuu qabdu jechuudha. Koofni iddoo kana jiruu fi koofni iddoo kana jiru wal qixa. Kofoota keessan cinaachaati jechuudha. So calculationiif akka nu mijatutti humna kana eessa fidanna jechuudha? Iddoo kana fidanna jechuudha. Kallattii kanaan originii keenya asii waan ta'eef jechuudha. Kallattii kanaan. So koofni inni sila abbaaf negative x axis ture. Amma immoo from positive x axis clockwise direction kallattii kanaan negative 60 kanan jedheef kanaaf jechuudha. From positive x. From positive x. Isa kanadha jechuudha. F2 immoo humna sangootaan dalagaa 2000 Newtonii. Moo 1200 Newtonii. 1200 Newtonii. Koofa isaanii immoo beettaa jennuun. Beettaan immoo meeqadha? 40 degree. 40 degree. Positive jechuun from positive x axis counter clockwise dha jechuudha. Kallattii kanaan ilaala. Inni kun kallattii kanaan safarama. Kunoo inni kun amma isa kana maaliif positive fudhanne isa kana? Counter clockwise bifa kanaan waan safaramuuf jechuudha. Counter clockwise bifa kanaan waan safaramu. Isa kana immoo negative kan fudhanne kallattii sochii sa'aatiitiin yookiin immoo clockwise direction waan fudhatamuuf negative 60 jenneeni jechuudha. Jalqaba irratti kan gaafatamne maalidha? The resultant force along horizontal axis FRX gaafatamne jechuudha. FRX gaafatamne jechuudha. Lammaffaa irratti immoo maaliif why FR along Y downward kallattii jechuudha. Kan gara gadii should be greater than FR along Y upward. Humni gara gadiitti dalageeffamu maaliif caaluu qaba? Maaliif caaluu qaba jedhee nu gaafate jechuudha. Mee jalqaba irratti nu amma komponentii humnaa keenya haa barbaannu. FRX is equals to F1 x plus F2 x akka ta'e beekamaadha jechuudha. F1 x jechuun okay, amma koofni kiyya isa kanan naa kenname waan ta'eef naannoo kofa kiyyatti marseetaan xy plane kiyya hojjedha jechuudha. So komponentiin x F1 asirraa amma asitti extend taati jechuudha. Komponentiin immoo yaa bifa kanaan naannoo kanarra ba'a jechuudha. Amma akka conditionii kanaan f of y kana ta'a opposite maali ta'a? Opposite kofa negative 60 kanaa ta'a jechuudha. F of x immoo dalgarra jira adjacentii kanaa ta'a jechuudha. Opposite eenyu jenne keezi kanaan f y dha jechuudha. F y dha jechuudha. So f1 y jechuun originii irraa gara mirgaatti argama waan ta'eef positive ta'a jechuudha. So f1 cos of negative 60 degree. Negative 60 degree plus f2
bira dhaqna F2 bira immoo dhaqne ammas xy plane keenya bifa kanaan hojjenna kun x ta'a kun immoo y ta'a jechuudha ammas y maal ta'a opposite ta'a jechuudha F2 cos of 40 degree arganna jechuudha isin isaan kana furuudha F1 jechuun 150 newtoni 150 newtoni cos of negative 60 jechuun meeqa dhufa 0.5 cosine 60 degree fi negative 60 degree egaa waluma qixa jechuudha plus F2 keessan 1,200 times cos of 40 degree 0.766 ita jechuudha okay then asitti dhufnee haa xumurru maal qabna FR along x equals to 150 newton baay'isu duwwaa tuqaa 5 75 newton along I plus 1,200 duwwaa tuqaa 7 jajaanii muu baay'isan 919 tuqaa 2 newton along I ta'a jechuudha so F R along x is equals to kana lamaan immoo walitti daatan 994 tuqaa 2 along I direction newton ta'a humni walii galaa yookiin immoo net force sarara dalgaa irratti marashaa kana irratti dalagaa 994 tuqaa 2 along positive I direction ta'a jechuudha sirriitti fayyisanii ta'eera jedhee yaada gaafni lammaffaa maaliif humni gara gadii waa'ee humna gara sarara yaarraa osoo dubbanneeti maaliif humni gara gadii caaluu qaba jedhee nu gaafata jechuudha sababni isaa kanaaf if the upward component of the force exerted on the mover amma humni kun F2 kun yommuu dalagaa komponentii maalii qaba akkuma asirraa ilaaltan komponentii upward direction qaba jechuudha humna kana exceed the downward forces humna gara gadii humna asiin namtichi dalageessaa jiru kana yoo caale egaa humnoonni upward dabalan kun hedduudha frictioniin jira asii olee dhiibuu danda'a komponentii wayitiin normal forcein jira wantoota hedduutu jiru jechuudha walumaa galatti garuu humni asii ol dalagaa humna asii gadi yoo caale the marasha will be lifted above the ground and ploughing will not be possible egaa marashaan kun yookiin immoo sibiilli as keessa qotu kun maal ta'a ni lo'aa yookiin immoo gubbaatti ba'a jechuudha humni yoo guddate amma yeroo tokko yeroo sangoonni fiiguu danda'u yookiin immoo humna guddaatiin yoo kaatan maal ta'a jechuudha namtichi suni humna guddaa yoo dalageessuu baate qotuu hin danda'u jechuudha marashaan lafa keessaa isa jalaa ba'a kanaaf humni gara gadii maal ta'uu qaba jechuudha caaluu qaba jechuudha humna gara oliirra xiqqoo ishee caaluu qaba jechuudha egaa walumaa galatti har'aaf kanan qabadde isiniif dhiyaadde kana fakkaata ture qabiyyeen keessatti review questions 2.3 sirriitti hojjenne jechuudha hamma ammaatti chaanalicha subscribe godhuu jirtu taana maaliif duree subscribe gochuun maatii ta'a maatii usaatan immoo viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gaggeessan baadha PDF fi qabiyyee kana barbaadan chaanalii telegram keenya join gochuun dagatiina akkasumas caalmatina deeggaruu barbaannan yommuu viidiyoo kee ilaaltan VPN banachuun dagatiina Filgala itti aanu kanaan wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a baay'een isin jaalladha.